Ebula mbata na gba gwamokwu na Ogene TV na nketa ejimi wepụta ihe nji weri wepụta bụ maka na ikwu niile ma ọ bụ ọfọ niile m ga-agụ ebe a taa ọ ga-emegide onye ọbụla ga-emehie ma ọ bụ gaghị ụzọ na ihe ekwuru ebe a ma ọ bụ ihe ọnụ ga na ebe a taa. Malite tata onye ọbụla ịbụ nwoke ịbụ nwanyị na-eri ji eri ede na-aṅụ mmiri azọdo ụkwụ n'ala mepee ọnụ kpọọ IPOB proscribed organization mepee ọnụ kwuo na ndị a bụ ndị amapụrụ n'iwu ị ga-eji elu n'ala wee zere mmiri. Nwoke ọbụla dị ndụ ebu content creator ebu media house ebu government house ebu politician ebu Southeast governor ma ọ bụ Southeast politician ga-emepe ọnụ ijiri ede si IPOB bụ proscribed organization elu ga-emegide gị ala ga-emegide gị gị zọdụ ụkwụ n'ala ọ ga-ekpe gị ọkụ gị ṅụọ mmiri ọ ga-agbagido gị kpafara gị n'eze gị ekuru ikuku Chukwu kere eke ọ ga-abịa gị azụzụ. Onye ọbụla ga-emepe ọnụ ụtọ IPOB na ha bụ otu amapụrụ n'iwu n'obodo a bụ Naijiria ebe ọ bụ na mba ụwa o nwebeghị ebe amapụrụ ya n'iwu abịakwa n'obodo nwaanyị bụ Naijiria amapụrụ ya n'iwu ụlọ ikpe ekwuola sị na ọ bụghị ihe ziri ezi. Onye ọbụla ga-emepe ọnụ kwuo ya ma ị ma agba ma ị ma ga-ama ọrịa n'ime aka isi agwọ ya ga-adagide gị. Cheta na ndị Igbo na-asị a na-ama adara ọchị n'ala ọ naghị egbu ka mmanya. Na mgbe ụfọdụ a na-ekwado okwu ndị a na-eme ya etu a bụ na ka udo wee chi ya mana ka ọ dị ugbu a ihe mmadụ na-anwụ bụ ofu ugboro onye nwụọ ọ nwụọna onye nwụrụ aga anwụ ọzọ ụbọchị ahụ ọ nwụrụ ndị ọzọ ga-anwụ. Kemgbe nne m nwụrụ kemgbe ụbọchị ụka abụọ gara aga ugbu a ama m mmadụ ole nwụgwụla kemgbe mgbe ahụ ọ bụrụzikwa ya nwa onye nwụọ ugbu a onye ọzọ ga-anwụ ma emesịakwa. Kedu ka mmadụ dị ndụ tụmadị Southeast politicians ga-eji mepe ọnụ na-asị IPOB bụ otu amapụrụ n'iwu ebe ha anụgo na ụlọ ikpe ekpeelasị nsogbu adịghị unu ga-anụrụ ya tata maka na ọ na-agbagwoju m anya. Cheta na mgbe ụfọdụ ana m adị agwa ụnụ na-agwa nwatakịrị ihe mere ji ka ọ bụrụ tara ọsị nye ya nke ya ka ya taa ya taa. Agwa ogbenye ihe mere bụ ọgaranya ọsị ka ya rakwa ka ya ara. Nwatakịrị akwara azụ amaghị na ije na-ara ahụ. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ onye amaghị ihe mere metụ ọyị nwaanyị na-asịkwa ya okwu ọjọọ ka ọ na okokporo kuchie nwunye nna ya ọ naghị ama na ije nwaanyị na ihe dị n'ime ya. Dịka m kwugoro na mgbe gboo na ọ na-abụ nwoke chee nyopụ o nweghị ụdị nkwa na ọ ga-ekwe nwaanyị o nwere ike ịgwa nwaanyị na ya ga-adọtụ eluigwe na ya ga-enye ya the whole world. Nwaanyị na-agwa na ị ga-enye the whole world half plot of land ị nweghị ka na-ekwe nwaanyị I will give you the whole world. Mana otu ihe doro m anya bụ na ife dịkwụrụ ọtọ ọ dịka ọ ga-akwa mgbidi mana onye ife ọkpụ n'ọnụ isi ajụọ ya oyi. Nwoke relizie ya realize ya na ya ekwuferela ihe ya kwesịrị ikwu kwee nkwa ihe na ya agaghị emenwu agbazie ya ụgwọ ya ọ dawazie aja. Ndị mmehie ibe m ama m na nke atọ dị iche mana nsogbu adịghị eji m anya ọma ekwu ya ka m kwuo ya etu a. Mgbe ụfọdụ imerime ndị mmadụ na-abụ ha gwa gị okwu ọjọọ ha echefuo okwu ọjọọ ha gwara gị mana onye kwuru chefuo onye kwuru agaghị echefu maka na ama m na otu ọyị m nwoke aha ya bụ o kwuru cheta. Ihe o jikwana dị etu a bụ maka na asị ihe onye kwutere n'ọnụ ka eji ama ya ikpe. O ji dị mma na gị kwuo gị cheta. Mgbe anyị dị obere a na-agụ akwụkwọ n'ime obodo dịka m kwugo na mbụ o nwere otu akwụkwọ anyị gụrụ n'asụsụ Igbo aha ya bụ ụfọ maka echi. Ụfọ maka echi ekwuchara ihe niile taa maka echi ekekwa ya anyị tụrụ anya abụzi ihe ị ga-ahụ mana ka ọ dị tata ụfọdụ ndị mmadụ bụzi ha kwuo n'ụtụtụ o ruo n'ehihie ha ekwuo B. Ndị a bụrụzie ndị mmụ iru abụọ. O nwere imerime na ndị m ga-egosipụta n'ebe a taa ụnụ ga-afụ otu onye ire abụọ m ga-egosipụta n'ebe a taa. Mgbe ọ ga na-ekwu okwu ya aga m achọ ka ịtọ ntị n'ala gere ihe si ya n'ọnụ wee pụta were ntị gị nụrụ ya n'ihe o kwuru. Mmadụ ga-emepe ọnụ si were nke a were mee nke a ị na-asị were nke a were mere nke a emekwala ndị ọzọ etu aha maka Igbo na-asị emenyere nwa okuku emenyere nwa nọsi ike menyekwara da nne di ya nọ n'ụlọ. Eme nwaanyị ka emere ibe ya obi adị ya mma ga-ewere ọnụ ijiri ahụ
maka na ịbụ gọvanọ si na federation account were ego were mee nke a. Ọka gịnị wee mezie gị sizi na federation account ego ọha ego onye niile were mee ihe dị etu a. Ihe ndị nke ọzọ na-emekwanụ maka ijiri ọnụ gị kwuo ya na ị chọrọ ka afụ ya dịka biznes ndị ọzọ kwanụ. Kedu ihe a ga-eme ya? A ga-echikwa na federation account hiwere ha ọnọdụ nke ha ebe ha ga na-eme biznes nke ha, ebe ịmachakwa na ihe a bụ personal business na-enweghị ihe ọ na-etinye na coffers gọọmenti, si na federation account were mere ya. Obi ụtọ m tata bụ na ụnụ machakwa imerime ihe ndị a nke ebe isiokwu bụ ihe onye ndu nọ na-eti mkpu ya kemgbe, bụ ihe onye ndu fụchara wee sị mba, ihe abụ okwu na amaghị eji agụgụ Hausa, kama ọ ga-adị etu a ka ihe dị abụ otu mee. Ọ wụrụkwa ụnụ bụ ndị rara ya nye n'aka ndị iro were ya ree. Mana tata ọ na-afụgo ihe nyere ka ada bụ ya aka. Imerime ihe ndị ahụ o kwuru, imerime n'ime ihe ndị ahụ ụnụ macha bụ eziokwu ma were aghụghọ jide onwe ụnụ, tata ọ na-afụgo ya. Na ịgwa gị nke bụ eziokwu, aga m achọ ka m tụfuo oge rinne tata. Aga m egosipụta ụmụ ihe ole ma ole. Ịma na mgbe ụfọdụ imerime n'ime ụnụ ikekwa na-ekwu m jikwa ụnụ na agwa nwatakịrị ya mere ji ka ọ bụrụ ụtara osinye ya nke ya ka ya taa ya taa. Ihe ndị m ga-egosipụta ụnụ ebe a taa ga-akọwagasịrị ụnụ ilu ndị a m tụrụ ka ụnụ mara na o nwere ihe m fụrụ wee taa ilu ndị ahụ. Ụfọdụ n'ime ụnụ ikekwa ụnụ mana aka ji onye ndu, mana imerime n'ime ụnụ amaghị ihe ọ gabigagorola ma ọ bụ ihe ọ ka na-agabiga. Ụfọdụ ma ihe ọ na-agabiga taa, a sị na aka Chukwu adịghị ya n'ahụ, ama nwa amadi abụrụgo onye gara azụ. Mana nsogbu adịghị, etu a ka ama na-akwụ n'uji a na-aha ya. Dịka m nọ na-ekwu na aga m ebu ya nwa nke tata maka na ihe ka nte bịakwutere nte n'ọnụ ekwurubịa ụbọchị ole ma ole gara aga. Ya bụ ọ bụrụ na ịbụ otu onye n'ime ndị a na-atụle si ka ị ga-evisit ndị orphanage, ị ga-afụ motherless babies ka ị ga nye ha onyinye. Mgbe ị na-eme nke a tolewe maka mmadụ dịka m, maka etu a m dị ugbu a abụzi m orphanage n'onwe ya. Nna nwụọ na kemgbe 10 ole gara aga, nna nwụọ n'izu ụka abụọ gara aga. Etu a m na ugbu a bụrụ dị orphan, ihe mbụzi bụ orphanage. Ọ bụrụ na ụnụ na-eme bọjetị ịga afụ ndị orphans na orphanage ha, lekwe na orphan, lekwe na orphanage. Mana nsogbu adịghị. O si etu a wee dị, ekene dịrị Chineke. Ọwa anyị ma ga-eli ndị mụrụ anyị, mana ihe anyị na-ekwu bụ ziere m nne, ziere m nna, anyị ọ ga-atọ n'elu ụwa ahụ, anyị amarụgo na anyị ga-na, ma emeruo ka mma, emeruo ọya ka mma. Mana nsogbu adịghị, etu ọbụla o si masị Chukwu, emeru ga-emeru. Ihe niile dị ya n'aka, ya nwa ji mma. Ana m ekenekwe imerime ụmụnne m ndị bịagorola sị m dododo, ma ndị kpọrọ n'ekwentị ma ndị zibatara ozi. Ana m ekene ụnụ, ma ndị sigoro Gaddafi were nke a tinye aka, ọ ga-adịrịrịrịrị ụnụ mma. Ụbọchị nke ụnụ kwa aka a ga-emepe, ụnụ kpọọ oku a ga-aza, ụnụ chọọ ụnụ ga-achọta. Nna m ukwu Anthony na Amerịka, ọ ga-adịrị gị mma. Imerime ụmụnne m ndị ọzọ, oge na-abịa mgbe m ga-ewepụtasị ahụ niile wee kpọọ na aha, maka na ọ dị mma. Ekele onye nyụrụ ahụ, ekelekwa ndị nụrụ si ya. Ihe mere ọ tụrụ m n'anya mana ọ tụpịaghị m anya. Onye nwe m okike abịama ga-agọzirịrị gị. Ọ bụrụ ka ọ ga-agọzirịrị gị, ọ gọzigo gị, ọ ga-echekwarịrị gị, nye gị ogologo ndụ na ahụ isi ike. Ọ dị mma. A ga-amalite ugbu a wepụta ụrụ ihe ndị a m chọrọ igosi ụnụ, mana tupu m agarịrị, biko ka m hapụ ichefu. O nwere imerime ndị si ọ bụrụ na ụnụ na-akwado, mee ka anyị mara. Nwanne, ịgwa gị eziokwu, ọkụkọ eji anya ọma ekpodo onwe ya aja. Anyị na ha akwado obere bugakwana ya bụ akwamozu maọbụ elimozu na ọnwa Disemba. Nwanne, betesi ya bụ na ahụ na ama na nwa ehila ma ọ bụrụ onye Mbaise, ka anyị ji ugbu a wee kpakọwa onwe anyị ọnụ, nwee ike emezi ụnụ. Mana akwamozu maọbụ elimozu n'ala Igbo taa, nwanne, ọ bụrụzi agwọ eji akpọtọ mma egbu. Ya bụ anyị na-akwado ehiwego ya n'ọnwa Disemba ka anyị nwee ike wee kpakọọ onwe anyị ọnụ. Ka m gosipụta ụnụ imerime ihe ndị a ugbu a ụnụ ga-ekiri taa, ka ụnụ fụ na onye ndu nwere ihe ọ fụrụ wee na-eti mkpu, ka ụnụ fụ ihe onye ndu na-agabiga, ka ụnụ fụ ọnọdụ ndị IPOB kwesịrị ịnọ, mana ndị iro ewerezi aghụghọ wee tinye n'ime ya, na-amezi ka ndị a ọ bụ ndị ekpenta.
mana onweghị ihe anya afro wee gba ọbara. Kirie na ihe ndị a. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result. Jiximore, e go treat am one hand. Na before them talk say some sickness na obrina georgia, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximore natural product because you no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Jiximore, e dey work with the Siam. Yes, I met him yesterday for almost 3 hours at the headquarters of the DSS in Abuja. And we had quite an interaction, private interaction initially, and later on he was interviewed by 3 DSS officers in my presence. I wanted to call it an interrogation, but they said no, it's an interview, during which they asked him routine questions, but most of the questions centered on his being the leader of the indigenous people of Biafra and the activities of that organization. So he answered the questions in a relaxed atmosphere, with bearing in mind his constitutional rights not to incriminate himself. Of course, some of the questions had background information that he considered incomplete, and he told the officers that he was not able to answer some of those questions because the information that they supplied to him was incomplete. Well, his state of mind wasn't as sound as it should be. You know, if you listen to his broadcast, you would know that he's a historian. But when I was talking with him, he had trouble recalling the actual date he was abducted. It surprised me. So to jog his memory, I asked him how many nights he spent in Abuja before he was brought to court. He told me 2 nights. So he was brought to court on Tuesday, the 29th June. So we figured he must have been brought into the country on Sunday, the 27th. So when I mentioned that date, he said, sure, that's the date. But I took particular note of that. I also noticed that he had a visible injury on his right wrist. I asked him what it was. He said it was where they had chained him, put the chain on him, and chained him to the concrete floor in Nairobi, Kenya. And he has disappearing injury on the left wrist and an injury right here at the nape of the neck. He appears like somebody who has been mentally traumatized, you know, so he's unwilling to talk about one or two things until you prompt him. Like when I prompted him about the date, that's the conclusion I drew, how many nights he spent in Abuja. What happened is this. Mazin Namikano entered Kenya, I believe, on a certain date, right around April this year. I'm not sure. I'm trying to establish the actual date of entry. But I have documentation from a Kenyan hospital that placed him in Kenya as of 14th April this year, 14th May. So he entered Kenya. He went there because he had issues with his heart. He felt he wasn't well. So he went there, he was examined, and the diagnosis was hypertension and heart murmur. They made prescriptions for him, and my examination of the medical report indicated medications for heart and controlling blood pressure. So apparently he entered Kenya before the 14th May this year. So he had settled in at a location in Nairobi, a temporary location, and he entered with his passport. That was on the, I believe on the 19th, yes, not believe, certain, 100%. He drove himself to the airport from his temporary location in Kenya. He drove to Jomo Kenyatta International and went into the garage, the underground garage, to pick up a visitor flying in from outside.
Okay, that is not necessary for this discussion, the identity or whatever. So the moment he got into the parking lot, the garage, a group of several men well armed to the teeth. This is what he told me, and his recollection of this was very, very lucid and clear. They swooped on him, they gathered and grabbed him, okay, in a very physical, rough way, and he raised the lamp. Luckily for him, there were a few people that were there, and the people wanted to intervene in terms of really very aggressive intervention, because to them, I asked him why they would consider making an aggressive intervention when something that seemed law enforcement was happening. He said perhaps they didn't believe it was normal. So the people that were abducting him told everybody to stay clear, that this person you're looking at is a Nigerian terrorist who assists the Al-Shabaab terrorists in Kenya. They grabbed him, put him in their car, and left, and took him to a private residence, not an official detention facility, where they chained him to the floor for most of the 8 days he spent there, and they really tortured him, thinking he was Al-Shabaab. So he kept telling them he wasn't Al-Shabaab, he had nothing to do with Al-Shabaab. I asked him who they are. He told me they are Kenyan security officials. I asked him why. He said the insignia, the carriage, that he had arrived Kenya, so he had a bit knowledge of the terrain and how the law enforcement functions and the sort of things they wear, how, you know, that they were brazen with weapons openly. It couldn't have been private parties or, you know, some rogue agents doing that. He told me that the thing has a 100% degree of officialdom to it. So they took him to that location, and they were torturing him, and I'm sorry to say they really beat him a lot. So, but at some point when he was trying to explain himself, he told me he was blindfolded most of the time, chained to the floor, bare floor. You see, it's not going to be a question of he said, she said. I'm a lawyer. I operate on the basis of independent and credible evidence. The Kenyan High Commissioner might have sounded credible to the general public, but information available to me can impeach every single word she uttered, including the denial that came from the home government. I have immigration stamp placing Nnamdi Kanu in Kenya just 2 months before his abduction. I have medical evidence placing him at a Kenyan hospital, okay? And I have his own word. He's a man of sound mind. You see, he said on the fateful day, that was the 27th on Sunday, 27 June, they drove him in a car to Jomo Kenyatta International Airport, blindfolded him, and bundled him inside a private jet, like a Learjet. I asked him if he's a Boeing 77, so whatever, or Airbus, the big ships. He said no, it's a normal private jet that you often would see some people owning private jet, that kind of size. And he was the lone passenger in that jet, in that plane, and he didn't clear immigration. They drove him straight, on the tarmac, straight to the plane and very close to the plane, and put him inside the plane with Nigerian security officials, and left about 12 noon in the afternoon, and landed Nigeria same day in the evening, around something after 4 or to 5. But there's not going to be any trial. There's going to be trial within trial. What happened to Nnamdi Kanu is, by legal definition, worldwide legal definition, what is called extraordinary rendition. It's a state crime. It's a crime by the state. If a private individual abducts or violently and illegally seizes another individual, it's called kidnapping, and is in some jurisdictions, is a capital offense. When state does it, it's called extraordinary rendition. That's what happened. So if you rendered or you renditioned a fugitive or a suspect, you have lost jurisdiction to try that suspect, because you committed an international crime. You broke your own laws. You broke the laws of the third state from which territory you renditioned that individual. And you broke the laws of the second state
of nationality of that individual. That is what is playing out here, because we have three divergent but also compliant jurisdictions. The three jurisdictions here, Nigeria, Kenya, and UK, their laws prohibit extraordinary rendition. It's a contradiction to say that a jurisdiction that broke the laws of three countries and the international law, that's the fourth component, to bring a suspect before that jurisdiction should be expected to give fair trial to such individual. But like I said, we haven't even gotten to that bridge yet. When we get to the bridge of whether he's going to get fair trial or not, we are going to ventilate it. The bridge we have to cross first is the bridge of testing the impact of the jurisdiction of Nigeria to try Nnamdi Kanu for any criminal offenses stemming from the extraordinary rendition. In the southeast, you don't have cattle routes, but in the north, we have cattle routes. And so nobody is going to say ban, open grazing, in some areas in the north where there are cattle routes, where they move constitutionally from one point to the other. But in the south, there is no cattle route. And so for you to move from one point to the other, you have to move through farms. You have to move through, population, dense areas. And this is not very good. And that's what the southern governors and of course Southeast in particular are saying. Let's go back to our traditional method of relationship. We will no longer allow you to take your cattle from one local government to the other. And the implication is that these foreign headers also come in terms of, mobile headers with AK-47. So that is a source of conflict. So anybody that is saying that there should be no ban on this thing is, on the other hand saying that, look, these killings will continue. And that's what gave birth to ESN. Whether we support it as governors, we don't. But the people tend to support it because of the foreign headers that pretend that they are raiding cattle and then they are killing. And in my own village, a white man was kidnapped in my village that's doing construction, by these foreign headers. And we've encouraged the federal government, let's treat this, cattle raiding as a business. Take money from the federation account and develop ranches where they are designated ranches, especially in the north. And the northern governors are willing, but it's being frustrated. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina Georgia, but now who brina Jiximo? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximo product because you no dey fear any sickness at all. No let any sickness send you to early grave, my brother. No grief any sickness, no allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Jiximo ga-agwọ gị. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Ọgwụ n'ọrịa ga-agwọ gị. Jiximo, it dey work with the Siam. This message goes to those that address IPOB as prescribed organization. I want to make this clarification to those who are wallowing in ignorance. Indigenous people of Biafra, IPOB, is not a terrorist organization. It's registered in various countries of the world. Here in Nigeria, in order to stop Mazi Nnamdi Kanu and the good people of Igbo land from agitating and exercising their rights of self-determination, the then tyrannic and despotic government led by autocratic President Muhammad Buhari
with the help of his then Attorney General, rushed to court, and the court ignorantly granted them the right to proscribe IPOB as a terrorist organization. Well, I don't want to go into that because the matter is pending in court at the Supreme Court as we speak, where we are challenging that proscription. But meanwhile, the same Nigerian court, led by presided over by Honorable Justice of Federal High Court, has also ruled that IPOB is not an unlawful assembly organization. That one is on that. So anybody, be you a media house or anybody that call IPOB a proscribed organization or a terrorist organization, henceforth shall meet us in court. We will challenge, we will file action of defamation against such an individual or organization. That one is on that. Secondly, I want to also let the members of the public to disregard all the plan led by the Nigerian government in order to punish Mazen and the Kalu, who is facing trial. If you watch, anytime Nnamdi Kalu's matter is coming up, or we are waiting for a particular ruling for Nnamdi Kalu, Nigerian government and the enemies of Nnamdi Kalu and the enemies of Igbo people will come to the southeast to blackmail Nnamdi Kalu, especially when there is a crime committed by the people they know, committed by the terrorists, especially a Fulani terrorist. They will say that it is IPOB. Just imagine, that was a couple of days ago. To be precise, I think that was on the 24th of July. Yes, either 24th or 25th of July, when there was an incident that happened in Mbano, in Imo State. In less than 2 hours of such an incident, the Commissioner of Police said that that act was committed by members of IPOB. How did you carry out investigation and arrive in such a conclusion in less than 2 hours? Commissioner of Police. We know what they are doing because they know that the ruling on local submission is coming up on the 10th of October. But we are not deterred. So, and we are going to start with the police by filing defamation of character, so they know that we are serious. You tell us how you arrived. Since you know that the people that committed the atrocities, what stopped you from getting them arrested? It's very unfair and it's very shameful. So the essence of making this video is to advise you to disregard all those their gimmicks, all those their plan to let the judiciary to paint IPOB black before the judiciary. That's what they are doing. And we know their plan, and it will not stand. Thanks, and God bless you. Odema, okwu na ekirele ihe ndị a niile. Okwu na anụgo ihe si ndị a n'ọnụ wee pụta. Unu ihe si mmadụ dịka Dave Umahi n'ọnụ pụta mgbe ọ bụ gọvanọ. Mana ajụzi tata, Dave Umahi, ihe ahụ nwụrụ na mbụ ịma na ọ bụ ihe mere eji hiba ESN. Mana agbanyeghị isikwa na unu akwadoghị ya. Mana unu fụchara ihe na-emenụ eji wee hiba ESN. Unu ekwekwe akwado ya. Tata gị jee na mba ndị ugwu,
ha nwere nke ha. Gị gaa na mba ndị Yoruba ha nwere nke ha. Ọbụla dị ebe mụnwa bi tata ndị otu OPC ka na-enwe nzukọ ha na-agbata ebe ahụ bi. Gị gaa na be ndị ugwu ọnọ, gị gaa na be ndị mba mmiri ọnọ, onweghị ndị na-enwe nke ha. Mana ifuru ihe unu mere mgbe aha ebo gọvanọ Ebonyi steeti na ọ bụ ihe ndị a na-emenụ ka eji hiba ESN mana unu akwadoghị ya. Eziokwu a ga na-apụta ihe ya bụ na ọ bụ unu tisara ya, unu pụtara ọgbaghara nọ n'etiti ha taa, unu mere ka eji wee kpọọ ha asị. Maka asị na unu akwadoghị ha, unu emechiekwa n'ọnụ. Ikekwe ndị a nwere ike na-arụ ihe ha na-arụ. Imerime ya na-egbu n'ala Igbo taa, imerime mkpamkpa na-akpa n'ala Igbo taa nwere ike ọ karịa dị etu a. Mana unu akụ ha akụ, unu agba ha agba, unu abanye ha abanye, unu apụta ha apụta, unu aga kwuchie n'ụzọ, wozi agada gbachiri ụzọ. Ya dịbara Chukwu. Ihe niile a na-egbu n'ala Igbo, ụbara niile a na-akwafu, oge na-abịa mgbe unu ga-aza ajụjụ ya. Maka ọ bụrụ na ihe dịka ndị Ishbau ga-anọ na mba ndị ugwu, na-agbanyeghịkwa na a na-emekwa mkpamkpa na be ha, abịa na mba Yoruba enwe OPC, anụkwa n'elu enwere nke a kpọrọ Amoteku. Tata onwebe gọvanọ si ebe ha pụta si na mgbe e hiwere ya akwadoghị ya. Mana ịfụla ihe kwuru ugbu a bụ ihe unu mere mgbe e hiwere ESN. Kwuokwa na o nwere ihe mere eji wee hiwe ya mgbe ahụ maka all good money tọrọ ha wayo. Unu afụcha ihe ọjọọ na-emenụ, ehiwazie ihe a ga-eji wee buso ha agha, unu ekweghị akwado ya. Rukwe tata unu ka na-agba ha mgbe okpuru, na-agba IPOB mgbe okpuru, na-agba onye ndu Nnamdi Kanu mgbe okpuru. Nsogbu adịghị. O nwere egwu ndị be anyị na-agụ ma aga ebe mmadụ nwụrụ. Abalị abụọ ka mmadụ nwere n'ụwa, ụbọchị amụrụ ya na ụbọchị ọnwụ ya. N'ime abalị abụọ a ma mụnụnwa ewerego otu ụbọchị amụrụ anyị. Ụbọchị anyị ga-anwụ ga-abịarịrị. Onwe onye na-agaghị anwụ anwụ. Dịka ọ dị taa, nne m anwụọla, o werego abalị abụọ nke ya. Mụ na ụnụ otu ụbọchị bụ ihe na-eche anyị. O nwere onye ma ọ ga-abụ taa ma ọ ga-abụ echi, mana ọ ga-abịarịrị. Ọbụla dịka unu nụrụ n'ọnụ nna ya ukwu Aloy Ejimaka ugbu a, unu nụ ihe si ya n'ọnụ wee pụta. Mere m ji kwuo na mgbe gara aga sị kedu ihe ha ji kwere ka ebido trial ọzọ, ebe ọbụla dị n'ọnụ ya ugbu a ọ na-anụ ya na ihe o kwesịrị ịbụ bụ trial upon trial, trial after trial, ekpechi ikpe, unu ekweresị ka ekpe ya ọzọ. Ihe unu kara ime mgbe ọ bụ ma ọ bụrụ ka a na-akpọ civil disobedience, unu enupụ isi na unu a na-abịazi ụlọ ikpe, onwe ihe a na-ekpe. Gbado ụkwụ ebe ahụ na-ekwe ya bụrụ okwu, marazie ma mba ụwa ndị nwere eduka uche ha ga-etinyekwe ya ọnụ si na ekpeghị ikpe a. Unu machakwa ma ga-akwakpo ekwe ya bụ ikpe. Tata a na-atụzi ajọ njoroko. Ọbụla dị n'ọnụ bụ ikwukwara ekwu na ọbụla dị ụlọ ikpe Kenya na ihe ha kwuru na ihe ha kpere na unu na-enyo ya enyo. Kemgbe unu nyego ya, kedu ihe unu nyopụtagoro? Ka ọ hapụ ịbụ na ndị a bụ ndị soro mmụọ gbuo soro mmadụ kwa, ha bụ okpe n'ime ọhịa, ha pụta n'ụzọ ajụba onye gburu. Mana ọ bụrụ na achọpụtagasịla ụdị ihe ndị a, gịnị ka unu megoro? Ajụ ka m na-ajụ, maka na ọ naghị adị mma afụsị ọnụ nnụnụ ajụba ebe o si eri nri. Dịka m kelesịrị nwanne m nwoke na mbụ bụ Anthony si mba Amerịka, nna m ukwu, nwoke dị asaa idiri ihe dịka gị agaghị akọ m. Ka m kenekwe nwanne m nwoke bụ Uche nọ na mba Spain. Uche, daalụ rinne, daalụ. Emerime n'ime ụlọ amaghị m onye bụ ụnụ bụ, afụbeghị m ụnụ na mbụ, mana Chineke mere ka anyị bụrụ ụmụnne. Ọ na-abụrụkwanụ ọnụrụbe nwanne agbala ọsọ. Uche nwanne m nwoke, ebe anyị nọ na mba Spain, ihe ọjọọ agaghị afụ gị. Ụbọchị ga-ajọrọ gị njọ, ụkwụ agaghị apụ gị ezi. O nweghị ihe onye iro ga-eme gị, ọ ga-arịrịrị gị na mma. Echefurukwa m otu nwanne m nwoke nke ọzọ si na Tennessee, ya bụ na Tennessee na mba US kwa. Daalụ nna m ukwu, daalụ rinne. Amarọ m echekwa ha aha gị ọfụma, ya bụ isevi ya na mgbe gboo. Ihe m sevuru ebe a bụ nwoke Tennessee, ya bụ ebe ị nọ. Amana ama m na ịma onye ịbụ, ịma na ọgwụ a ka m na-ekwu, ọ ga-adịrị gị mma. Daalụ nna m ukwu. Tupu m esi ebe a pụọ, ka m metụkwa aka na ihe banyere ọgwụ a ọgwụ n'ọrịa Jiximore, ya bụ miracle in a bottle. Ihe m ji nnọọ na-ekwu okwu ọgwụ ekwusighị ike bụ na ana m ekene Chineke na kwa ụbọchị ka imerime ndị mmadụ na-akpọ n'ekwentị. Dịka m na-arịọ gị ka ọ bụrụ arịrịọ, ka m kenekwa ụmụ nne m ndị Reverend Sisters nọ na mba Amerịka. Ama m mmadụ ole nọ n'ala Igbo ha bugegorola ọgwụ a, ha megorola
gbaa mbọ ka ebugara ọgwụ a ka ha ji lebara ihe na-aya ha anya. Ọ ga-adịrị unu mma. Biko ebe ahụ ị nọ, a sịkwarị na onwe ihe na-aya gị mana ịma onye ihe na-aya n'ime obodo, gbaa mbọ ka ọ bụ na ịfụrụ na ezigara onye na-aya ọya ọgwụ a ka ọ ṅụọ ya nwere onwe ya. Ọ ga-ekene gị. Ọ bụrụ imepe ọnụ sị Chukwu gọzie gị, Chukwu ga-agọzirịrị gị. Onye anyị ma n'ime obodo, kedu nke ọ na-aya? Onye anyị ma nọ n'akụkụ ebe ahụ ị nọ, kedu nke ọ na-aya? Ọ bụla dị gị nwa na nwunye, kedu nke ị na-aya? Were ọgwụ a wee lebara ya anya, mara ma onwe ga-adị iche ma onwe gị ihe ga-adị iche. Echefula na agwago m ụnụ na otu ihe unu ga-emere m ga na-amasị m bụ ịga na Gaddafi Nolly TV ga na-ekiri ejije ndị anyị na-ewepụtagasị ebe ahụ ejiri asụsụ bekee wee mee Gaddafi Nolly TV. Gị ga ebe ahụ ị ga-afụ ha ncha. Gị abụrụkwana ka ejiri asụsụ Igbo wee mee ka ị chọrọ ikiri, gaba na Igbo Nolly TV. Igbo Nolly TV, ị ga ebe ahụ ị ga-ekiri ejije ndị ga-akụziri gị ihe wee zikwa gị imeribe ihe ndị na-amaghị ma ọ bụ ichere na ịma ma na-esi ụzọ ọzọ wee gosi gị ya. Ọ ga-akpa gị obi ụtọ ma kụziere gị ihe, meekwa ka asụsụ anyị na-aga n'ihu. Ka m si ebe a na-apụgba na masị ka ọhịa dịka enwe amaghị ya. Ụbọchị nta ka a chọọ m na Owere ele na nchi epeka, anya na-achụzi na Owere nchi. Alụghị nne.